vyombo vya mitandao ama social media platforms, na tumeshtuka sana haswa kulingana na zile sheria ambazo ziko na pia namna vijana pengine wanapotoka, haswa kulingana na vile vitu ambavyo wanazipost kule ama wanachapisha. Na mwito wetu kwa hivyo kwa vijana ni kuwa tuwe responsible. Kabla uweke kitu kwenye platform yako, waweza jigamba sana ya kuwa uko na followers wengi sana. Na ni ukweli waweza kuwa na followers wengi, lakini tujiulize objective ya kiini cha kile kitu ambacho unakipost ni kipi, na wale ambao wanakisoma wataichukulia vipi, na pengine vyombo vya usalama ama vyombo vya serikali na pia sheria sehemu yake itakuwa ni ipi. Kwa hivyo hao wenye wamekuwa hapa wamesema ya kuwa kuna vitu ambavyo pia yafaa tuvifanye, kama kwa mfano building capacity in Cyber Crimes Act, na tumenakili topics nyingi sana ambavyo wamepropose ya kuwa wangeomba wapewe masomo na pia capacity yao iwe built, na ya kuwa utangamano yao na vyombo vya serikali pia iwe ya ukaribu sana. Tueleze ni wapi tunaweza enda kama inchi, ndio tusiwe tumepoteza inchi kwa kufinya kidole tu. Hili simu ukifinya tu kidole unaweza finya kitu na kumbe ni kitu inaenda kubadilisha inchi kwa mtazamo mwingine ambayo si ya kawaida. So tumeonelea kwamba hili space ya social media, kama sasa hivi tuko na ingine AI ChatGPT, hizo ni mali pia, na sasa sisi kama viongozi tuwe tuna invest na ile injili ambayo tutakuwa tueneze pale ni injili ya amani, isiwe injili ya fujo. Tunazungumzia vile vijana ambao wanaweza engage using social media without causing unrest in the society and also being responsible as they use their social media accounts and their social media handles. Hii mambo ya kutumia social media vibaya, unajua unaweza tuma kitu katika social media, kumbe hiyo kitu inakuweka kwa shida wewe mwenyewe, ili hali wale wengine wanafurahia wakilike, wakifanya hivyo wewe mwenyewe unaenda kuwa hatarini. So tukaweza kujadiliana, na pia mimi naweza kuhimiza watu wangu wa bodaboda katika Kajiado County mzima kwamba mambo na social media, tafadhali mtu unapoandika kitu jaribu kujiuliza kwanza kabla hujatuma ile kitu, itakusaidia na nini na itasaidia inchi na nini. Maana hii inchi hauwezi jenga peke yako, hii inchi inajengwa na sisi wote, na unapoandika ujue hii kitu itasaidia wengine, sio wewe peke yako. Maana leo wewe utaweza kuwa, kesho utaweza kuwa kwingine, lakini ile ujumbe uliacha imesaidia wengi. It is the president who abducted. It is the president who abducted my son. He's only saying I tried to look for them. Then my last result them to be responded. And those are channels that, for example, if you look at the Gen Z protest, the president took akaanza kutumia X ya Hussein. We jumped Twitter yake mpaka at some point he was just saying hello. Can you hear me? It means that you can use your platforms actually to hold a government accountable. Not we're in a room for 4 hours. My son, he's only saying I tried to look for them. Then my last result, it is the president who abducted my son. He's only saying I tried to go house B, there is 4th floor, room imejaa hivi na ma TV, and then my NIS is not small because they know who is tweeting, who is doing what, and all those conversations. It is them who are monitoring these conversations. But even for us as young people, we can do the same, engaging with our current context. Of course, Edna spoke about see something, say something. This is the platform that we used for early warning, early response, and from a level of promoting dialogue, where we had sessions engaging with people, mobilize. It is unmatched and unquestioned. So we all have dynamics of engagement. We all have our own mechanisms. If you look at Doris and the so it therefore means that each of us here has something to offer, and that the only thing that we need to do is to principle. Number 17, I don't know why engagements into what we call the Tabasamu champions, and this has been tried and tested. We did it in 2017, 2022 in Kia Band. Because by posting it there, you never know who is reading and who is watching. I get so many messages
Even up to Australia, people want to know what is happening. And he sent me a message and he's asking, Kevin, what does this mean to us? Are our colleagues safe? Is Kenya pages? You know, I said, no, you know, but my daughter side, by the way, I think the government committed how much millions? Hundreds of millions. 100 million? Yes. I have something to ask government. Next year, by the time we do International Women's Day, we can ask serikali, ulitenga, ukapanga, ukaweka kando, what has happened? In limbo, because kuna reshuffle inakuja based on those demands. So there's a lot that we achieved. But what we are saying is, in the context of the Kenya, was that call for accountability. Had we just added something little, their drives are very different. For Gen Z's, it's digital governance and accountability and all that. If you talk to us millennials, during our time, we just wanted to have a good house and maybe buy a car. We have this country where they demonstrated and they didn't. Ilikuwa Sudan, wakakosa kiongozi, wakashangaa. Now how do follow up to pick up and go? Bring this observation. Just one. I'm concerned with how the youth in my country today are to look for them. Then my last, whether you're using your X or your TikTok or social media, you are able to share the kind of messages that the country. Therefore, it is important for us to see something and say something. Because without saying something, it means that we'll also be playing into the galleries of those who are being used to drum up the country to war. Because failure to say something, it means that we will be taking advantage of our platforms that God has given us to be able to allow those who want to burn the country to actually burn it. Because by posting it there, you never know who is reading and who is watching. I get so many messages, even up to Australia. People want to know what is happening. And he sent me a message and he's asking, Kevin, what does this mean to us? Are our colleagues safe? Is Kenya pages? You know, I said, no, you know, but my daughter side, by the way, I think the government committed how much